niulize ya mwisho. The last one, where you come from or where you're brought up doesn't determine the person you will be in future. After kufanya the first exam, I was the best. Mimi student na supervise wale wako chini yangu. Nalipwa. For the journey we've walked with you, I've never defaulted to pay you even a month. What next now? Are you normal? First of all, we are shooting this at Das Bayan. Das Bayan is located in Runda, between Mali bypass na Kiambu Road zinakutania. You can always feel free to visit these places. It's an amazing place. There's a restaurant, there's a gym, there are office places, we have an auditorium, there's a bar, there's everything within one compound, and it's an amazing place. So make sure unapitia hapa hivi unajirefresh, si ndio? Pia of course tuko sponsored na Autobrand ambayo ni kampuni hatari sana ya kuuza magari. If you really need a car, these are the people to go to. All right? Now, this is our first episode. This is podcast number 1. I'm so happy to be here. I'm so happy to be hosting an amazing person, an entrepreneur, guys. Tuko na madam hapa hivi anajulikana kama Susan Warui Wangeshi ama Susan Wangeshi Warui, hivyo ndivyo naenda kumuita. Susan Wangeshi is not just a mtu hivi. This is an entrepreneur, by the way. So Susan ni ana own several companies, yani director to several companies, yani CEO. So this is a boss lady. She is actually my boss. Susan is the director at Vision Institute of Professionals ama ukipenda VIP ambako mimi naingia kusomea. All right? She's the director at BSI, which is Bright Steps Investments, ambayo sasa iko na car hire services, iko na rice millers services, iko na rice wholesalers. Susan, mimi hata nimechoka kumention hizi vitu. You're just Are you normal? Kwa sababu you're also a parent. Wewe pia ni mzazi, uko na watoto wengi, wako biological wa kuadopt. How is a normal day to you? Kama venye umesema, I'm a very normal person, Jasper. I'm very normal. I'm very normal. And my day is just like any other day. It's only ensuring that if you're running different businesses, you have people who are under you, the ones who help you. Yes. So you do a lot of delegation, but each and every business inakuhitaji as a person. So at least your input is needed, but at least you make sure you don't do everything, or else you will fall. You don't micromanage. No. You must be very good at communicating and coordinating. Exactly. Coordination napo, I'm blessed. I'm blessed, and I always make sure each and every company, each and every business has a manager, and there are people who are under her or him. So at least I make sure hiyo imenitolea stress. I'm always needed. I always appear when I'm needed. But at least I make sure everything is running, and what calls for my attention, I'm always available. Na hata kuna kamoja nimesahau. Sasa kuna hii sasa ya taxes. Hii ni ito aje? Hiyo ni Wangeshi Warui and Company. It's an audit firm. Mimi, I'm a tax consultant. I did masters in tax administration. So I deal mostly na tax. But even if niko na people who assist me under Wangeshi Warui and Company, there are some things lazima mimi nifanye. Kama niko na kesi tribunal, I can't send someone. I have to go there myself. Yes. So kuna zile zinanihitaji 100%. Kama ni kulecture, I have to be there myself. Yes. Basi before hata tuanze basi asante. Thank you for having some time. Asante sana. Kwa podcast yetu ambayo hata ni ya kwanza. Hata mimi nimefurahi sana to be the pioneer. Mara mingi ukiita mtu anakuambianga nirushie link nione umefanya kazi gani. Asante sana, tunashukuru. Asante. Thank you for believing in us. Thank you. Sasa ebu mimi naona utupigie kwanza story yako ya yani just the basic you, wewe kwenu ni wapi, umetoka wapi, umegrow up wapi, umesomea wapi. Just briefly kabla sasa tuingie kwa kujaribu kujanjarusha watu story ya biashara. Okay. Mimi naitwa Wangeshi Warui kama venye umesema. Warui is my dad. I was born and brought up at Kirinyaga, place inaitwa Kutus, kwa kina Karua na kina Waigoro.
na Kinangereshe. That's where I come from, and I really thank God for that. Like we all say, no one chooses to be born where you are. You find yourself there. But all I tell people is where you come from or where you're brought up doesn't determine the person you will be in future. Absolutely. It is about you. Yes. So mimi nilelewa, but there were a few challenges here and there, especially from my background. Okay. Sababu my parents divorced when I was young. Waka separate. Okay. So niligrow na shosho, my grandma, most of my time. And after I cleared class 8, that's when I decided I had that fire burning in my belly, which I still have even now. And I always believe to be a great person, it depends with you, your thoughts and your mindset. Because I've seen people, you have been brought up in a very humble background and you make it big. Others, you may be brought up in a very well-up family, but if you don't change your mindset or if you don't believe or decide it's me and my life, you see somebody not making it. So what I'm trying to say here, it is you and making a decision for the person you want to be. Wewe uliamua kutoka after class 8 hivi ukasema mimi na hii maisha lazima nichangamke. Okay, let me tell you what happened. After class 8 ni ile parents are not able. Hawakuwa able. Like I told you, my parents had separated. So I didn't know what to do, but I believed I will be that great person. I really believe in myself a lot. So what I did after class 8, I tried here and there to get some help, which was not forthcoming, even being one of the best students in Kirinyaga after the KCPE. So mi nikaamua I need to make life for myself. And so I talked to several people. I had a relative who was in Nairobi and told me the only way we can help you, not take you to school, but tukutafutie kazi ujipange. So kazi yenye ilikuwa inapatikana ni kazi ya nyumba. So that the first job yenye nilitafutiwa. House manager. Okay, so I went there, nikaletwa kwenye nilikuwa naletwa wakapata wamepata mtu mwingine. So I was taken to another person who already had a house girl, but they were saying they wanted to release her, bring another one because they were feeling like she's not meeting their expectation. Okay. But when I went there that night, me I'm very talkative by the way. Kama utanilimit shida yako. Natakanga kama wewe. So what happened? Venye nilienda nikawaeleza. Now I had carried, like I told you, ni mindset. Me, I was still believing I will make it. So I had carried my resort trips, everything. So when you waliziangalia, they are like, why do you want to work as a house girl? You performed so well. Exactly. Nikawambia si kutaka kwangu, ni hapa hakuna, ni hela, hakuna pesa. So my foster dad told me after some time, they never slept that day. They were like, this is a very bright girl. We cannot employ her. Guess what, Jasper? They didn't release the girl who was working for them because they felt we need to help this girl. So the following day, mimi nilipata nimekujiwa kwa nyumba. My story was published in the newspaper. It was in the news. And that's how I got well-wishers who paid for my high school. Hawa watu amkuwa hata related? Hatukuwa related. Mulijipata ama ni zile connections tu? Ni connections, like I told you, a relative was bringing me to their friend. And that friend already tukifika tukapata amepata mwingine. So naye mwenye walikuwa naye akamwambia uko na yeye, wacha nimchukue nika release mwenye niko na yeye. So that was God's connection. Pure. They were destiny connectors, as in God connected me with the right people. Na kutoka hapo wakakuwa like your parents? Actually it was in April. My story was published in the newspaper on 1st of April. So some people are thinking it's Fool's Day. How can you be the best now? You know, such kind of a thing. But out of it, what people helped me. So I was not even employed as a house help. I didn't even work a day. What they did, they took me to school. So nilipelekwa shule. Ukapelekwa secondary sasa gani? Ikiwa second term, Kabare Girls in Kirinyaga. Ukarudishwa kule Kirinyaga lakini sasa with a whole different dream. Exactly. So mimi kurudi kule, it was second term. After kufanya the first exam, I was the best. So they were like,
Mi Jasper sikuwa najua what is biology, sikuwa najua what is chemistry, what is physics. Nilienda kuiona hiyo second term. Sababu sinakwambia I came to Nairobi in April. 1st April my story was published. So people were going to the second term. So mimi nilienda second term but nilikuwa nasoma. Second term ukakuwa number 1. Nikakuwa number 1. So mpaka teachers wakataka kujua what is with this girl. Kwani alikuwa anasoma kwenye alikuwa. But I'm telling you sikuwa nimesoma. Sasa first of all kuna watu najua wana watch hii show na tulikuwa na wao high school. Wachana na mambo yangu. Wachana na maisha yangu kabisa. Sasa kutoka hapo ni kumaliza high school. Nikamaliza high school. I went to campus. But let me tell you hata nikiwa campus, like I told you Angeshi Warui is a go-getter. I still believed I'll be a great person and I will change people's lives. So obviously uli perform fiti sana from I performed. I was among the best. Went to university, nikamaliza, did CPA. Ile CPA watu walikuwa naogopa. Actually my dream was to be a lawyer. Okay. But my foster dad, the ones who adopted me, he's the one who talked to me akaniambia, Wangeshi, I want to change you. I don't want you to be a lawyer. And he gave me the reasons he gave. And he told me, because you are very good in mathematics, I would love it if you become an accountant. That's how he enrolled me to CPA before I joined the campus. So CPA nikafanya vizuri, na kwa hiyo CPA pia ikanitengenezea njia, because kwa CPA nilikuwa napata award in every section. Okay. Tunafanya mtihani national wide, Wangeshi Warui. Mnafanya mtihani national Wangeshi Warui. So nilianza CPA alafu ndio nikaenda campus. Na nikifanya hii CPA, the lecturers, even the directors wa kwenye nilifanyia CPA, which is Vision Institute, wakaangalia wakaona, this girl is very hardworking. So they wanted also to know. Sasa mimi nilikuwa naongea mpaka na walimu Jasper na ile kiherehere yangu. So mimi napewa ni supervise exams zao, nalipwa. Naenda naongea na mwalimu. Mimi student na supervise wale wako chini yangu. Nalipwa. Alafu na mark papers zao. Yes, I was marking. What are you saying? Saa zingine mamangu ni mwalimu. Yako wewe mark wapi? Wewe wacha mchezo Jasper. Yaani wewe sasa unamakia watu na hata hujamaliza. Nilikuwa napewa marking scheme na papers. Mimi na mark na tunahesabiwa, because obviously wao wakimark wanalipwa at a higher rate. Mimi napewa na rate kadogo. But I loved that. If I'm not in class, if I'm not in the library, I'm marking. So nikaanza kujitengenezea my bus fare, everything at that very point. Can you imagine? Wewe uko na akili fulani. Yaani hujamaliza shule na already unamakia watu kwa hiyo shule. Yes. Ni kampo. Ninakwambia hapa kampo watu sherehe ambayo wanapiga hiyo time hawezi pata. Au lazima tutawaongelesha kabla tumalize. Au ndio tunataka tuongee na wao sana. I know kila mtu Jasper kama sahi, if you achieve a lot, if you become wealthy and rich, and you're able to change people's life, that's everybody's dream. Ukiuliza watu wengi hivyo ndivyo wanataka, where you find you can go to your account, withdraw some money, touch somebody's life. Mtu anataka hivyo, but how will you get there? You have to do something different. Take action and do something different. Kaa chini, jifikiria na uone, this life I'm living, I can change it. So sasa hujamaliza hata hiyo CPA na already umeanza kupata to gig, to supervise mitihani nini. Tunaitwa to gigs. Tunaitwa to gig kwa industry. Nimepata ka gig. Na umeanza kutengeneza pesa yako. So let me say my foster parents were very very supportive, especially my dad. He's late now. Alienda na cancer. May he so continue resting in peace. So they used to encourage me a lot, and I remember dad telling me, wewe hata ukitaka kuwa president one day you can be, because they could see the zeal, they could see how I really wanted to make it, hardworking, kuna opportunity I grab it. So they really molded me and tried to make me the person I am today. And so I apart really from even paying for all these things, they also encouraged you a lot. Actually my dad was my greatest mentor. Mom, wherever you are, I know you will be watching this. I really love you so much. Because even now, I do talk to her when I feel like I'm down. I can just reach out to her. Yes. That's amazing. Yes. Haya, tumalize hiyo shule sasa. Ukaenda wapi?
Sasa nikiwa shule kama venye nikwambia nilikuwa na mark papers na nilikuwa na supervise. So mimi like I told you nilikuwa naamini. So bado nikiwa student nilipenda taxation sana. And mwalimu mwenye alikuwa ananifunza tax was Mr. Muya. Okay. Hata yeye ameenda na COVID. He continue resting. Yeah. So he mentored me a lot. So hata kama akuji class ananiambia wewe naona uko sawa hii topics ufunze watu. So that's how he started mentoring me. So apart from marking nilikuwa najipata pia nafunza watu. Ama tukiwa kwa discussion mimi niko na marker pen nikiwaonyesha. So nikaanza kudevelop interest ya kulecture. So and then like I told you bado nilikuwa na mark hivi. And then the finance manager wa Vision Institute, mimi nakuanga friend wa kila mtu, alikuwa an auditor. So nikamwambia ukipata tu kazi twingi siwe unanirushia kamoja tu hivi na kufanyia. Tunaenda So nikaanza pia kufanya auditing here and there, ku freelance. Nilikuwa napenda tax, nikaanza pia freelancing tax. Nikisikia uko na issue na KRA, you want to update your PIN, you want to do what, Wangeshi is there. So nikaanza kufanya hivyo. So nikakuwa a tax consultant, but sikuwa nimeingia hii sasa. Nilikuwa under Charles sasa. Alikuwa anaitwa Charles. And even now we work with him a lot. And I thank Charles because kazi yote ya taxation ananipeanga. Sio lecturer huyo sasa ni huyo alikuwa finance manager. Okay. Alikuwa finance manager at that time. So you can see naenda tu na broaden kidogo because nimeanza kuinvigorate, nimeanza kumark papers. Now hapa nimeacha kumark papers, nimeanza kufreelance tax. Wewe ile network ulikuwa nayo ukiwa kampo, ningekuwa nayo. Sasa hivyo ndivyo nilianza freelance. So hiyo time yangu nikiwa hapo Vision wanted some people who will invest. They wanted some cash. So the first person to be approached was Wangeshi because they could see something. I remember Mr. Moya telling me you are an asset to this company. Because even during that time ya supervise after nilimaliza CPA walinipea classes naitwa special revision classes, but I was called for interviews. Tulikuwa watu wengi but I think nikachukuliwa. Walikuwa wanajua wanakutaka sasa si wanajua huyu ni wetu. Lakini we competed, they picked fairly as I'm told. So nikapewa ka class kamoja. Ako ka class kalikuwa ka special revision. Tukaingiana na student. Unajua hata sasa hivi wanaonanga ni kama tuko age mates. So they can ask anything, they can joke with you. So tukaanza kufanya a lot with them, with the student. And that time I produced so many awards wa students wenye nilifunza. So venye niliproduce awards wakaona this is a good person. So nikaongezewa classes. So unaona nishaingizwa sasa nimekuwa lecturer as I'm still doing my freelancing. So nikiingizwa lecturer nilikuwa nimepata kakazi kengine ka school bazaar. Na hiyo kazi Jasper nilikuwa nalipwa 10k. Wapi? Iko na ukulo wa Kabete inaitwa Kevesheko Secondary School. Asanteni sana. Kwa hiyo 10,000 ilisaidia sana. Let me be honest, ilinisaidia because sana nilikuwa huko alafu nakuja class jioni. So nilikuwa naenda huko nafanya kazi hadi 4:30 then naingia gari nakuja kulecture. So after nimelecture na wakaona I was producing every sitting natoa awards. When I was a student I was getting awards. Now I'm the lecturer. Now you're teaching them how to get these awards. So when they wanted people to invest I was the first person to be called. So ndio nikakuja, that's how nikaanza kukua sasa a shareholder Vision Institute. That's how niliingia Vision sasa. Ulitoa wapi pesa? Nilitoa wapi pesa? Hey, that's a very good question. I didn't have money, but let me tell you what happened. When they needed us as lecturers, walikuwa na cash flow problems. So wanataka lecturer mfunze bila kulipwa upewe shares for some time. Yes. So mimi nikiingia kufunza nilikuwa silipwi. So you can see my freelancing bado ilikuwa inasaidia na ilibidi sasa nilikuwa nimeresign kama bazaar. So kukuja huku Vision nimepewa shares but silipwi. Na unaona Wangeshi it seemed to as inaenda kuomba if there is an opportunity and there is a way I can make, I think very fast. So mimi nilikuwa nafunza nikitoka huko naenda na freelance kwangu. And during that freelancing I got somebody who was running a car hire business.
as my client. Yes. So mimi nikaenda nilikaa kwa ofisi yake like 2 weeks sababu nilikuwa najaribu kumekia books in order, amekutwa na KRA, things are not working. So during that time I realized the demand was higher than supply. Umefanya economics kidogo. Hiyo ya demand na supply naijua sana hiyo. Unajua wapi? When the demand is high, the supply goes down. No? Hapo kwa moja iko juu, ingine iko chini. So the demand was very high than the supply. Yes. So nikukwambia customer wanataka hii service but there are no enough people who are giving it. So ndio nikakaa chini na yeye nikamuadvise here and there mpaka nikamwambia wachana na paperwork, tunaweza ingia kwa system, but akakuwa ataki. So nikamwambia one time this business nitaifanya because I can see the gap, I can see the need, I can see the demand, but people are not meeting the demand. So this is a business I would want to do. I know it's not related to what I went to school to do, but I felt this is something I can do. So nilikuwa nimemtengenezea, nikaleta system developer, tukamtengenezea system ndio waachane na paperwork because managing like 100 vehicles with papers, unaandika hii inakuja saa ngapi, imetoka inaenda wapi, it was very tedious. So venye tumemaliza kutengeneza system and everything, my client tells me I don't need a system, hii system itafanya niibiwe. And because ni mimi nilitafuta system developer, I felt so bad. Mpaka nikamwambia don't worry, mimi nitakulipa. I know you've wasted your time, but I know I will need this system one day. Kwa hivyo everything paper niwekee hapa, lakini nitakulipa pole pole. So mimi nikawekewa kila kitu, ma CPU nikawekewa hapa, but I knew one day nitafanya. But nikaenda hivyo na kwanza ikatoka kwa mind yangu. So my younger sister alikuwa anafanya harusi. So I was to hire a car for her. Wacha nitafute gari Jasper, wacha nizunguke, wacha niingie online, na saa hiyo ni Friday na wedding ni kesho. Nikatafuta gari nikakosa. Gari yenye nilikuja kupata it was around saa 4 usiku na wedding ni kesho. Na mwenye alinipea akaniambia siwezi kupea gari, itabidi twende na wewe na ni mimi nitawabeba alafu nitarudi na gari. Nikamwambia sina option. So akakuja kwangu that usiku, mimi nika travel, tukafanya wedding. So hiyo kitu ikanipea changamoto sana. Nikaona now this is the opportunity I've been waiting for. I must do this thing. So mimi venye tulitoka wedding tukarudi, nikaona hii kazi lazima niifanye. So during that time nilikuwa nimenunua kagari through freelancing consultancy, ka Suzuki SX4, sitaisahau. Even the number plate sitasema jiko na mtu mwingine, but I remember even the number plate. So mi yako kagari, nikaona sasa mimi nikujange na gari, nakuja na ipark hapa, and it can make money for me. Nikasema I'll be using matatu, na ninaanza kukaa haya. Ukafungua kampuni na gari moja. Sasa from there mimi nilienda nikaanza kutafuta ofisi. One of my directors at Vision akaniambia siwende tu mahali Vision ilikuwa na huko kuna space, sababu we were at Paramount Plaza but tulikuwa tumemove. So mimi kwenda Paramount Plaza nikaenda nikaongea na manager, akaniambia tuwezi kupea ofisi bila pesa. Mimi nikatafuta namba ya director wa hiyo building. Nikaenda hadi nikaona director. Nikamwambia mimi ukinipatia hiyo ofisi, I promise you I will pay you to the last coin. Hakuna kitu sitalipa. So imagine nikapewa, kwanza akaniangalia akacheka. Akaniambia uko na mchezo nini? You want an office and you don't have money. Nikamwambia just give me 1 month. Assume me month. Ulikuwa angalau anakujua hivi ama alikuwa? Hakuwa ananijua. It was the first time. Ni kujipeleka na roju. Kujipeleka na confidence. With confidence you can achieve a lot. Yes. So mimi venye nilienda nikaongea na yeye, he agreed to give me an office. Na ofisi nikapatiwa. Ofisi nimepewa, sina furniture, sina anything. Lakini remember ile computer yenye nilikuwa nimenunua ya ile system iko. So nikarudi tena Vision. Vision had moved from Paramount Plaza to town. So kulikuwa na some furniture hazitumiki. Nikamwambia nataka meza, nataka kiti na nataka hii, lakini tawalipa pole pole. They agreed. Nikapatiwa. Mimi nikaanza kahaya na gari ngapi? Moja. Yangu. Ka Suzuki. Umesema ni Suzuki nini? SX4. Hiyo tutaiweka kwa Sedan. Sedan. Hiyo tutakaona. Kanakaa kadogo already. Si kadogo, kanakaa kama Tiga ama Axio, kanakaa hivyo. So mimi nikaanza na hako kagari. Nakwambia ile advertisement nilifanya, ungefikiria niko na gari 100. Nika advertise, gari kaanza kuenda, hata isimami.
Nikatafuta mabeshte wangu wenye wako na gari, wengine wamelemewa kulipa loan. Mbona ulipe loan na hii gari? Si unipe hii gari nitakulipanga at the end of the month. Na naongea na mtu namwambia nitakulipa ni lazima. So by the end of that month I think I had 4 vehicles. So I was able to pay my rent na deposit. Though nilipewa 3 months ya kulipa rent na deposit rent for 3 months. So I was able to do that. That's how my car hire began. So you see from freelance na kuanza kuongeza gari. Na kuanza na nilikuwa najifanyia kazi yote, hata kucheck oil. Na kuchange tire. Sasa uko na gari ngapi? Niko na nyingi. Ni mingi. Wewe kaa ukijua kama unataka gari iko. Kwanza kama sasa tuko na ofa mzuri sana. Gari zote 2500. Hiyo sasa ni ya Valentine's. Valentine's offer. Umesikia sasa wewe msupa asitembea apigwa na vumbi kila siku. Sawa, hizo siku zingine ni sawa. Siku ya Valentine's jamani si umpike. Hata wewe Jasper uchukue gari upeleke mrembo. Hata mimi za ile hapo uweke kando kuja uchukue V8. Valentine's hakuna vile nitambeba na hii na kale kangu. Hiyo sasa na msupa V8. Utajua ujui. Now you see how the car hire came about. Yes. So nikaanza car hire. Nikaran car hire. God gave me a lot of grace with my aggressiveness, with everything. Nikangangana kabisa, nikangangana. Tukaanza kujulikana. I had a very small office kenye nilikuwa nimepewa na director Paramount, God bless you. So I moved from that office nikaenda another bigger office. And now as you're speaking, Bright Steps Car Hire, it's a brand. And I thank God. But sasa wacha corona ifike. Corona ndio imeingia Jasper. Corona imeingia na imetingiza kila mtu. Remember, Wangeshi Warui is a director, Visionist of Professionals. Wangeshi Warui is the director, Bright Steps Car Hire Services. Corona imeingia, shule zimefungwa. Actually, when Corona iliingia, Vision Institute, we lost millions and millions of money. Reason being, kumekuwa locked on 15th March 2020. We are waiting for the next installment. So imefungwa. Will student pay? No. Hiyo pesa ikakunywa maji hivyo, and the landlord is waiting. Kuna madeni kidogo. Of course. Now angalia sasa car hire nayo ndio hiyo kumefungwa. Utachukua gari uende wapi? Barabara zimefungwa. Kwani gari zinaenda wapi? Zinaenda wapi? Naingia parking pale kwa gate, naangalia naona hizi zote ni gari zangu. Lakini nasema there must be a way out. Shule imefungwa, there must be a way out. So mimi siku moja Jasper, hata ukiingia kwa timeline yangu ya Facebook Wangeshi Warui, you will find during that time nikiambia watu I'm seated in my parking at the far corner thinking what next. And that's what I did. Nilienda huko basement, you know my basement where I park my vehicles. Nikakaa kwa kona, ofisi zimefungwa. Nikaangalia magari zangu. I looked at my employees, wenye wanaziangalianga hapo. Wako hapo sasa wamekuangalia. Wananiangalia mdosi anafikiria nini. So the first reaction was I needed to talk to the owners of the vehicle. Because you know I'm in contract and I pay them at the end of every month. Kumefungwa, where will I get money to pay them? So nikiwa hapo kwanza I drafted a message. Kaambia, dear partner. Ukiona dear partner pale 2020. Wewe. Nikawaambia sasa iko hivi, kumefungwa. And for the journey we've walked with you, I've never defaulted to pay you even a month. What next now? So the next thing was you either take your car, ukae nayo to suspend contract for now. Once kumefunguliwa, you bring back the car. Or uache gari ikae hapa. Kama kuna mtu atakuja amechukua gari ya kuzurura Nairobi, whatever retreat it brings, tunagawana nusu. So after I talked to them, Jasper, nobody took his car. Walisema acha gari zikae hapo. We believe and we trust in you. Because for me, integrity is key. Hapo ndio integrity inakujia. Wezi wa Nairobi munasikia? In business, whoever is running business and is watching this, integrity is key. Actually, Bright Steps, we are driven by ethics. As in, we believe in it and we believe trust, honesty is everything. And actually, me, I even tell my employees, if you cannot be trusted, you've got no business being in any of my companies. Because honesty is key. Integrity is key. So imagine the vehicle owners trusted me that much. Walisema wacha gari ikae hapo. And through God's grace,
kila mtu alikuwa anapata, even if it's half of what your contract brings. But then kuangalia hizi gari nikaambia Mungu, God, I don't want to suspend any of my employees. I don't want. You've got to give me an idea. So nikiwa nimekaa hapo nikajiuliza, with this lockdown, watu wanakula? Bas. Si watu wanakula? Hiyo haijawahi fungwa. Watu wanakula. Number 2, during this corona, kuna gari zinakubaliwa to go anywhere. Zilikuwa zinaitwa za essentials, zenye zinabeba chakula. You know what I did? Mimi niliita one of my drivers, nikamwambia twende industrial area. Kaniuliza industrial area wapi? Twende huko kuna tengenezangwa hizi posho mills na ma rice mills. Tukaenda huko. You know what was in my mind? I'm going to start milling rice. Na nitakuwa na supply ya watu to their doorsteps with these vehicles that I've parked here. So nikaamua all these employees of mine, si wako na DL, kila mtu atakuwa anachukua gari yake. We unaenda Utawala, huyu anaenda Roiro, huyu anaenda Rimuru, huyu anaenda wapi, tunauza mchele. Yote nilikuwa sasa nimeuza. Ilikuwa imezeeka, I had sold it, nikai-replace na ingine. Umesema gari ndogo kubwa mchele, sikutaka kujua. So tulienda nikatafuta rice mill, nikaona venye zina cost, na juu yangu nilikuwa najua si ile commercial kubwa. Nikaona hii pesa niko nayo account ya Kahaya ndio nanunua nayo rice mill. Jasper I bought a rice mill. Na nikakuja nikainstaliwa. Magari zikaanza kuendea mchele Mwea. You know I come from Kirinyaga, so I know so much about mchele. Ikaanza inaletwa, na tukatafuta nyumba na tukaset up Kikuyu Gekambura. Ambako hakuna hata mashirika, hata watu wanashangaa mchele iko Mwea, imefikaje Kikuyu. But that what I wanted, to bring it closer to people. You don't have to go to Mwea to get pure Pishori rice. So mimi hapo kufika hapo Gekambura ndio nika set up. Mchele inakuja, tunaanika, tunasiaga. Tukisiaga, wewe gari yako mpaka tukanunua mashini ya kushona uto tugunia. Nikaji-advertise, nikaingia Facebook, nikaenda kila mahali naambia my employee share. Tukaanza kusupply rice mpaka demand ikatu overwhelm. So I didn't sack any of my employees. Actually I added an employee hiyo time ya corona. Yes. Saizi watu wanapiga kelele huko, wana complain tumefutwa kazi, zimeisha, sisi tufanye nini? Hata wenye wako na pick ups hawajui wafanye nini. Exactly. So sisi tukaanza kuzurura kupeleka mpaka tukaanza kushwa mchele Narok, tunaichwa Kakamega, tunaichwa wapi. Sasa mnaenda beyond Nairobi. Tukaenda mpaka unatupata tuko kule za kutununua gari za essential zinaenda. Juu hatuwezi fika Kakamega, tunapangana na wao, tuna seal, nataka like 500 kgs, nataka 200 ya kuuza. Tukaanza kusupply rice. So hii time ya kupelekea watu mchele, unaulizwa mko na sukari, mko na mafuta, mko na nini? Kaona that's another opportunity. Zinapelekana. You wangeshi the go getter. Kaona juu anakuja na nibe na watu wanauliza kama tuko na vitu zingine, na watu wanauliza. Sasa the following day nikaambia one of my drivers, wewe hauta supply rice leo, wacha twende na huku kwa kina manufacturers. Tukaenda Kapa Refinery, tukaenda Bidco kwenda kuangalia, ndio nijue kuanza wholesale itakuwa aje. Nikapata all the information I needed. Nikaanza wholesale business na retail. Retail ni ukipelekea mtu kama anataka unga nini unafunga zote. Then tukakuja na offer, ukibuy kitu ya 1000 tunakuletea mpaka mahali huko. Si tuko na magari. Sasa hiyo duka bado mkaiweka hapo karibu na mill. Ikashikana. Actually tunaitanga Gekambura wholesalers and retailers. Gekambura rice millers and wholesalers. So wholesale si ya rice peke yake, mpaka hizi vitu zingine sasa. Hiyo sasa pia sasa iko under Bright Steps Investment. Iko under Bright Steps Investment. Sasa so far tuko na Bright Steps Kahaya Services na Bright Steps rice millers and distributors. Wholesalers. Sasa hivyo ndivyo sasa ilikam. Na ikikam up, you are employing more people. So people are like, you are employing people with corona while other companies are firing them. Naambia ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu na decision ya kwamba I will never cross paths with poverty. Exactly. And I'll never, even now I'm saying it. Poverty ishindwa bwana. Kwa ground watu wanaumia.
And then unajua kuactualize kama uko na idea, kitu ni kuanza tu. Kama hiyo hata sikutaka kuambia watu sana about your rice milling cause unasikia watu wanaanza kuambia ukuje umilie mchele ukwaje. But you see now once you start it and you give it your all and you start it, I'm telling you, you will get it. I always say where there is a will, there is a way. There is a way. Exactly. That's amazing. Ebu sasa kwa sababu nimeelewa sasa venye hizo kampuni zimeshikana sasa. Ebu nieleze kuhusu nyingine sasa ya taxes and consultation. So like I told you and actually before I finish, you see now during this wholesale na whatever, so you are supplying to people when you maybe wako na to super and whatever. So somebody wanted to sell his supermarket. Wangeshi grab the opportunity. So you see one business inazaa ingine ingine. But how strong are you mentally? Yes. What do you want to achieve? Do you really believe in yourself? Because self-belief in business ni kitu ya maana sana. Mimi Jasper, I don't start something nikijua itafail. Au kuangi na anxiety ile ishika alafu kama kitu inalipuka ama wewe uko na a way of calming down yourself? Entrepreneurs are risk takers. And let me tell you something. Si ati hatuna risks. Maybe the next time tutakaa hapa tukua tunaongelea about the challenges and risks zenye zina face all this business. Unajua mtu anaona ni kama napeana tu on the good side, but they don't know what you go through. Kama hiyo wholesale yangu there is a time iliibiwa. Unapata imevunjwa, kila kitu imebebwa, stock imeenda. Do you close there? No. Ilibidi nika grow thick skin. No tuangeshi. Hapana. Mimi kwanza I was saying in another interview, you steal my phone today, I will buy a better one. It's a way of telling me isimusia kiwango yako, buy another one. Because when you sit down and start, unaanza kujihurumia, unaanza kushindwa what next now. Unaona ni kama life imefika mwisho. Already umeallow that to occupy your mind. Umekubali. Me I don't. Hata kitu yenye iko meant to finish me, I always look for positivity in it. There is an opportunity. And I look at it, kuna mtu nilikuwa naambia, sometimes I feel like I thrive in chaos. When things are very bad, ndio nakuuliza. It is about mindset and your thoughts. What do you fill your mind with? Mimi na umeru yangu naweza sema wachana nayo. Makasiriko. Unasema kama mtu angeibiwa aseme sitakuwa napatia watu pesa, let me close. Na mimi nawaambia mtanikata mkono, you are telling me to work harder. So from there unajua now let me insure my businesses because kama insurance would have come through for me. So you learn in every experience. I learn in everything I learn. So Wangeshi Warui and company, like I told you, sinilikuwa tu kwa freelancing, consultancy here and there, napata kesi hivyo but I was under someone. So ikafika mahali nikaona I think I'm big enough now to do it on my own. That's how now I registered my audit firm, Wangeshi Warui and company. So we handle all auditing matters, all taxation matter. Actually I'm a tax agent. Ukiwa na shida yote KRA, mimi naenda nasimama hii side, KRA wanasimama ile side, tunafesiana. So I represent. Do you know how many people have kama uko na issue yoyote ya tax and corporates, so kama uko na issue yoyote Wangeshi Warui is here. Hata kama hujalipa ongea na yeye aende akutetee ulipe pole. Yes, we get a payment plan. We must get a way out of it. Hata Kenyatta mnaweza ongea na yeye, nimesikia mnasumbuliwa. Watafuta Wangeshi Warui dawa yao. So that's how I do it. And like I told you, I'm also a lecturer. And I deal with taxation. Mimi ni tax. Both advanced level, lower levels. At a JQuat, I also teach taxation. So mimi ni mtu wa tax. So I do consultancy, I do lecture, I do train. Kama umemaliza CP and you don't know where to start, Wangeshi Warui is here for you. Wow. Yes. Yaani mimi hata maswali imeisha. Ziko hapa lakini sasa nashangaa. Huyu nitamuuliza nini? Uliza because the inspiration mwenye hajasikia so far sasa tutamsaidia aje. Because Jasper, I say, in you venye uko, there is a lot in you that you can achieve. But how you bring it out, how you believe in yourself, how you want to do it matters a lot. Because like I said, you may opt situation mbaya iko hivi na uamue kukaa. But the moment umeamua hapana, like now how do you think I feel if I'm able, kama sasa watu wamemaliza shule,
maybe high school na mtu hana primary na mtu hana mtu akumpeleka high school and I'm able to change that person's life, what do you think it makes me feel? You are actually sponsoring? Yes, I have people I pay for. Umewadopt kabisa? Kuna wenye tunasaidia wakiwa kwao nyumbani na shule na kuna wenye nalipia school fees and it makes me feel good. And actually I tell God every morning, never ever allow my accounts run dry because there are so many people who are relying on me and there are so many people I want to change. The way somebody changed my life, I want to change other people's lives, and it is possible and it's achievable. Yes. So when I see all that money in my account, it is not mine alone. Iko na watu wengi who are relying on it. Hii pesa ni yenu. Ni ya wananchi na Mungu. Exactly. Wale wanajua na wanaamini. Yes, I can achieve. Manze. Yes. Yani you're so inspiring. Sijui kama umerealize wakati nilikuuliza, apart from wazazi wako kukusaidia financially kulipia hizo vitu, pia walikuwa wanaku They used to mentor me a lot. I think hiyo ni kitu yenye sisi underestimate sana hata kwa parenting. Unapata saa zingine watu wanashautiwa tu. Kazi ni kupewa makazi na kushautiwa, hata encouraging. No, encouraging someone is very key. Jasper, I have a daughter who is 11 years old and I see myself in her. I see a smaller version of Wangeshi in my daughter. She's also a go-getter, let me say. Kwingine aliniambia nibaye hizi zinaitangwa hizi za kushona, I bought for her. Unaenda unapata ametengeneza hadi scarf, sells it to me and I buy from her. Unaenda unapata anakuambia, mom, I'm in fashion and design. Anaenda anatengeneza kitu comes to you. So I encourage her and tell her what you feel you can do it. Sometimes unapata she's baking. Ana kama birthday yangu ananitengenezea something, it's there. So what I'm saying, angalia mtoto wako, their strength, support them. Yes, chenye mtu anataka si sababu mimi I'm an accountant, my daughter must be an accountant. And I'm talking to the parents wenye watoto wao wamemaliza high school. Not a must because wewe ni lawyer, mtoto wako akue lawyer. Angalia passion yake iko wapi, support them, mentor them, inspire them. Yes. Juu sasa unaweza angalia sasa mtu kama wewe useme, you know, mostly what happens is mtoto sasa wako ana grow up anapata privilege kwa sababu now you can pay for everything. Exactly. But now the problem is the country that you are living in has a long way to go. There's a lot to do. There's so many things to do. There's a lot to conquer. Yani hii nchi yetu inahitaji tu ijengwe bado. But you see, so, Jasper, wame relax tu kwa sababu you as a person, wachana na country sana, wachana na hao wenye wameachieve. You as a person, what do you want to change? Can you even change one person's life with the little that you're getting? So if mtu anaweza kaa kivyake kama Wangeshi or you kama Jasper, ujiulize, can I even change one person's life? Because when you serve humanity, when you do this, for example, like me, one person took initiative to change my life, who is my dad and my mom, the ones who adopted me. Now, if they never took that to change me, the people that I'm touching, they will not be. Because where you will help one person and that person ataenda akispread. Let's spread the love. Let's give it out. Umesema niachane na nchi nijaribu hata mtu mmoja. Jaribu hata wachana na hao. If they cannot do it, wacha tusijifiche chini yao tuseme hii country haisaidii, haifanyi nini, haifanyi nini. Wewe jichukue kama mimi, useme at least this year lazima nipeleke mtoto mmoja shule who is needy. Hapo ndio nakujia sasa. Mimi nataka nikurushie mtu mmoja. Vision. Fan wangu mmoja. Nitaangalia tu huko hivyo, nitaongea na wao, nichukue fan mmoja mwenye kimeumana kabisa. Mungu ndiye atachagua. Alafu wewe umshughulikie. Okay. But thank you for that. I'm a director visionist of professionals. Na nimeendelea nikibuy shares as time is going. Where I started is not where I am today. And if you can bring that person. By the way, at Vision Institute, tunakuanga mpaka na program ya bursary. Bursary where somebody ameperform vizuri sana. And that person is needy. We also do vetting because you know people like taking advantage. Tukikuvet tuone you are needy, tunakulipia shule. Kuja wewe jitafutie place ya kuishi, lakini school fees na everything tunakusaidia. Wenye wana watch leo, kama uko na mmoja mwenye umevet na unajua ako needy,
akuje vision tutamsponsor. Hiyo kazi niachie. Aha. Nitamvet nimpatie muendelee na veti. Exactly. Sisi tutamlipia, we will sponsor that one. Sawa. Yes. I'm going to because get someone. There are so many people with stolen future. As in your future has been stolen because I was very good person but then kuna mahali ilifika nikakosa mtu wa kunivukisha the other side. But pia ukuwe na very strong mindset na will. Ukuwe nayo kwa mind yako. Ukijua I can be like I told you, unamaliza class 8 thinking it's over. Like mimi hata nikikuja kutafuta kazi, nilikuwa nakuja kutafuta kazi, at least ni save tu pesa, nijipeleke ka course, hata kama nikakushona manguo or whatever. But you see that strong will where it has landed me. Yes. Hebu niambie the biggest problem with girl child Kenya. Actually naona watu ni kama wana touch sana girl child but even boy child. Me actually if I have to do na waweka wote pamoja because tunaongelelea sana girl child tunasahau boy child. But what I can say for girls kama sisi maybe time yetu mtu alikuwa naona taking a girl to a school it waste of money. Wengine sasa like today there is a video I was watching mtoto alikuwa anaumizwa. I think umeiona. Mwenye alikuwa anachapwa. Imagine. Ilichokesha hata sitaki kukumbuka because I didn't even watch all of it and I was like if I had powers today watu angelala ndani that very day. Now let's love, let's spread love like I said. Whether you are a girl, whether you are boy, because now what men can do women can even do it better. So in this era as in kama sisi hata mimi nikianza kahaya nilikuwa naambiwa hiyo ni kazi ya wanaume but you see now where we are. So this time hakuna mambo hii ni ya boy child hii ni ya girl child. Tunajaribu ku mentor all of them. So whatever challenges are there whatever like I said everybody who is watching this ama mwenye ata watch this thing wacha tujichukulie it is me. I'm not looking at anybody else. Whether it's a boy child, whether it's a girl child, I will change their lives. And if there is anything you can do, hata kama uko na kidogo, kuna foundations mingi hata naona watu wanajaribu, these people who are growing up. Wacha to come up tusaidie hawa watu. You as a person, unajiwekea. And let me tell you something, Jasper. Sijawahi ona mtu yeyote amekuwa maskini because of giving. Kama uko na mmoja mlete kwangu. Ati umepeana hadi umekuwa maskini. The more you give, the more it given back to you. That's true. Yes. That's true. So girls, boys, tuko pamoja. Tusaidiane. And I believe sasa it is a point of us. Sasa now we have started something big with him. And because now he has a where youths they are looking up to you, Jasper. Kwa hivyo don't try to. Usiwaangushe. Mimi hiyo darasa nakuja. So many people are looking up and to you because now you being a public figure person kuna watu wananiki when I grow up I want to be like this person. I know with this now that we are just starting we will even have a mentorship club where we will be mentoring them regardless ni wasichana ama ni boys. Manze. Yes. Sasa wacha tumalizia. Maswali ambazo zilikuwa hapa zimechukuliwa zikadifusiwa. Everything has been answered by the way. Venye tu ulisema wewe ukishasema ni kubonga. You don't una exhaust. Exactly. Sasa mimi nataka tumalize. Una exhaust. Exactly. Sasa mimi nataka tumalize. Manze asante sana, thank you so much for coming. But before we go now, I received some questions here. Uliza, ask some them. Fun question. Hebu angalia simu yako, I think wewe pia umereceive. Hebu angalia, nimetumiwa maswali hapa na mmoja wetu, MCAD. Just some 3 fun questions za kufunga hii maneno. Za kuchangamsha akili. Kuna kitu umepokea pale kwa messages? Mimi sijapokea. Hakuna yenyewe. Acha nione kama nimepokea. Hebu angalia WhatsApp. Oh yeah. Imekuja? We must have some fun here with Madam CEO. Umeziona? I hope nitaweza kuzijibu. Haya, nikurushie ama unirushie? Acha tuanze na wewe. Nikurushie ama unirushie? Nirushie. Acha nikurushie moja. Sawa. Question number 1, Jasper Murume. Yes. I start out tall, but the longer I stand, the shorter I grow. What am I? I start out tall. Yes. But the longer I stand, the shorter I grow. What am I? Shadow. No. Woi. Hiyo ni nini? Shadow. Kiria. Naanzanga ikiwa very long.
Inaanza ikiwa I start out tall, but the longer I stand, the shorter I grow. Aha. Aya, jibu. Umeshindwa. Hiyo nayo. Jasper, I know where you are. The answer is candle. Candle. Aya basi. It's a candle. Starts out tall, but the longer you stand, the shorter you become. Wow. Aya, ndio hiyo. Thanks to me, you can see straight through the wall. What am I? Thanks to me. A mirror. No, you can't see through the wall through using a mirror. Thanks to me, you can see straight through the wall. So ndio hii ukuta, but kwa sababu ya hii kitu ukiangalia unaona nje. Window. Umepata. Don't joke. Umepata. Question number 2, Jasper. What breaks and never falls? What breaks and never falls? And what falls and never breaks? What breaks and never falls? And heart. What falls and never... Don't break my heart because I have fallen for you. No? Okay. Aya. What breaks but never falls? What breaks and never falls? And what falls and never breaks? Silence. No. Hey. Think harder. Ukishinda uniambie. What breaks but never falls? Yes. Break. Karibu niseme virginity. Break. Promise. Break promise. No. Niambie. The answer is a day breaks and night falls. Hiyo nishaiona mahali. Tapata sufuri. Haya ndio hiyo. What has a thumb and 4 fingers but is not actually alive? Sorry? Like your hands. What? It has a thumb and 4 fingers but it's not alive. It has a thumb. It has a thumb and 4 fingers. But it is not alive. It's not alive. What has a thumb and 4 fingers? And 4 fingers. And it's not alive. Kuna kitu kama hiyo. Is there something like that? It's just an object. It's something. Na iko na finger. Iko na thumb na fingers. And it's not alive. It's not alive. Akiyo hata sina. It's not a hand. Akiyo sijui. It's a glove. Niulize ya mwisho. The last one. What can run but not walk? Can run but not walk. Yes. Haki nipate hii Mungu wangu. Mimi at least nimepata moja, hujapata kitu. It can run but not walk. Run. What can run but not walk? Inaweza kimbia lakini haiwezi tembea. Run. Idea. No, run. What do you run? Run. Wadau mniokolee. Endi usiongee. Run. Niambie tu. Raindrops. It can run but it cannot walk. Hapo wazungu wametuenjoy. Yes. Aya ndio hii ya mwisho. Okay. What goes up and down but always remains in the same place? It goes up and down. Up, it can go down, but it actually doesn't move. A bouncing castle. A bouncing castle? No. A bouncing castle throws you up.
It goes up and down. That's all it does. It goes up and down. Up and And down. down. But It remains in the same place. Doesn't really move like a lift. like a lift. You're giving Yeah. me an Yeah, you see the lift moves it can go up and down, but three it remains. branches. No. Stairs. Hey, Manze, Wangeshi, thank you so much. Thank you so much for honoring the invite. you're welcome. Manze, we've been inspired. Yani now I feel like people know so much more. Sindio? Yes. People, apart from even knowing so much more, now they are wakona hiyo psyche ya just go out and do it. Yeah. Understand the problems that are behind you and don't take poverty for kirea. Usikubali mambo ya kusota. It's Just all work in the hard. mindset. It's all in the mindset. Yes. Na hata ukiwa kwa shida aje, hapo sasa ndio kuna opportunity. Kama kuna kitu nimetake home ni hiyo. You try to thrive even in chaos. In chaos. Yes. Ikiwa hivi Wakati try. Yeah. kamenuka, angalia vizuri. Relax. Yeah. Uangalie vizuri. Something that was meant you to bring down, unaichange inakupeleka higher. Na pia ukiweza kutulia pia uombe Mungu akuonyeshe purpose, itaweza sana. Si ndio? Na usisahau kuomba pia. Uombe sana. Yes. Si ndio? Yes. Asante sana manzi. Thank you so much. You're very much Thank you for welcome. coming. Asante. I hope Thank you. we are going to do a lot more such inspirational needs. Kama venye umesema kitu kama ya kumenta watu. Yeah. Si ndio? Yes. Asante sana. Thank you. Thank you so much Wangeshi. You're welcome.